Hello and welcome to the last day of this week. It's me, Vinod James, coming in front of you with reading live Neethu's Academy. So, a very good morning, good afternoon, and good evening to all my lovely students. How are you all? All of it very much, like I could feel that intensity when I was taking classes. Also, there were students who are going to write the exams tomorrow, isn't it? So all the very best for all the exam takers. Okay, on behalf of Neethu Madam, Neethu's family, and me, because we all belong to the same. Our prayers are always there with you, and that is enough for you to attain that big thing, to make sure that your dream become a reality. Saumya Satyan, good afternoon. Lee Murali, good afternoon. Asha Shiju, good afternoon. A very, very, very okay, thank you. That means, all of you are going to write the exam, isn't it? Good. Anila Mo, good afternoon. So it's an nice thing to know. Even on the verge of exam, you're all there in front of us, doing all the hard work, and be rest assured that your hard work will definitely take you through. Jisna Sobin, okay, good afternoon. See, and it's all nice to see all those different, low, the heart shapes and hands, and that all says that you're all regular followers of us. And if you're not, Alexa, good afternoon. If you're not a follower of us, please do click that follow button. You'll never feel that you have taken a wrong decision. That I can guarantee you. And also another small thing, please do share the very same link that you're watching in your social media platforms, because we want to make sure that we reach all the people who are in need of that support, because the Neethus family is always there to support you, to make sure that where you are, to the heights that you want to reach. Okay, we want to be that bridge between you and your dream. Priyanka, Sanju, Ambali, all good afternoon. So Priyanka, Mangalore, Anne Bennett, good afternoon. Daisy Sebastian, a lot of people. Anybody attending for the very first time? Ambali, good afternoon. So if you're not told me that where you're from, please do let me know, because I always love to know where my students who are in front of me are from. Kessia, good afternoon. Gina, good afternoon. A very, 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 very good afternoon from the bottom of my heart to each one of you, because I would like to thank all of you. Because of you, every day it's an honor to come in front of you. Midun K. Arya, Ayera, okay. Thank you, Midun. Abu Dhabi, okay, very nice. And I've been there also, very calm and quiet place, isn't it? Good. So I know another person from Abu Dhabi as well. Miraj, okay, fair enough. Miraj is from another country, so you have to know that there are lots of different people from different country present right in front of you. Even though you can't literally feel them, but you have to feel them. Sanju, good afternoon. Julia, good afternoon. Donna George, good afternoon. And Donna is just, when I was going through the fan of the week and all, isn't it? Good afternoon, Miraj. So this is how much of the love and affection that you show to Neethu's Academy. It's absolutely stunning. Okay. So again, a small request, as I always mention, because Annie Devasya, I know that name. Anumol Suraj, good afternoon. It's that love and affection that you show to us is why we love to come in front of you. Bessie, good afternoon. Annie Devasya, how am I? I'm doing good, Annie. I hope you're also doing good. Yeah, and for all the exam takers, all the very best. Okay, do enjoy your exam tomorrow. Do not worry, because what you have done so far is what you're going to take it through. Julie, Abraham, good afternoon. Jesse, good afternoon. Manu Thomas, good afternoon. Ashwati, good afternoon.
There are few with heart shapes, few with hands, few with flags. So if you're not a follower of us, please do click that follow button, because that is to show that whatever that we are coming in front of you, you are liking what it is. So that is how we assess how the growth of, as a family. We take you as a family member. It's always on the aspect of a mutual understanding. Mutual understanding in the sense, നിങ്ങൾ follow ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, that means you are happy with whatever that we are giving you. Okay, so if you're not a person who have clicked that follow button, click that subscribe button, just click that, so that we are growing as a community, because we want to be that community who is going to make you achieve your dream. Jyoti Hemant, good afternoon. Jyoti Hemant, new name. Vijita, Ambili, very nice of you. All the very best years, those who are taking exam tomorrow, pray for wishes. So this is what the whole family is for, isn't it? When another person is also writing, there are these family members who are having those prayers for you, and that is enough for you to cross over. Okay, Danielle Jose, new name, Danielle. Lee Murali, any tips for tomorrow? Of course, Murali, the only tip that I have for you is be confident. Okay, one thing, do not panic. Do write all the 42 answers for listening and reading. Do not leave anything blank. If you don't get it initially, skip that question. Do complete all those questions that you can easily complete, and then go back and answer the missed ones. Don't waste valuable time. Speaking, be confident. Just read and have that emotion into it. You have to intonate what you're doing. You have to feel what you're doing. That's why the role play. Writing, do read the stimulus properly. Understand what you are and what is the purpose of what you're writing, whom you're writing. Right. Okay? That's the only tip that I have. And if at all you feel tensed, just take a deep breath, so that you give ample amount of oxygen to your brain, so that you subdue your tension. If you do not panic, you have a great score. That's what it is, because all of you are capable enough of getting over that line. The only thing that is refraining you is because you get tensed or you panic. Anu Thomas, I wish all the best for those who are attending the exam tomorrow. Come with flying prizes. See, these are all the beautiful things. That is what I love about our family. Okay, they're there as a helping hand. We in Neethus Academy are always there to be that helping hand. So if you're unaware of all those things that Neethus Academy is providing, we have regular batches, which you can see that the next batch is only available from May, June, July, because till that time our classes are full. And on top of that, we have complied, we have obliged to what you have requested. You wanted us to start crash course. We have started crash course, and no sooner will be having German, we'll be having lots of other competitive exams which are going to start just for you. Okay, so everything that we do is always for all of you. Okay, now coming back to what we do. Anila Shirpal, I'm not sure if I've read that name. Shirpal. Manju Merita from Saudi, isn't it? Good. Matthews, again from another part of the world. Good enough. So you have to understand those students whom you are here with. There are students from UK, Ireland, Saudi, Middle East, different parts of Middle East, different parts of India, and on top of that you have people from Maldives, Mauritius. Durga, good afternoon. Trichy, right? Archana Pillai, Smriti Aravind, all the people, lovely names that I have missed, saying good morning, good afternoon, good evening. A warm welcome to each one of you to another session, and this is the last session for this week. I'll be missing you for the next 2 days, but I'll be coming live in front of you from Monday as well. So you need some time to relax. So Jimmy Amara, good afternoon. And what we do now, okay, people who are new, nobody have told me that you're new, but if there is anybody new, please do let me know. There is only 1 or 2 who have said new. If you are new, please do let me know as well. Anupriya, Harsha, Jesh, good afternoon, good afternoon. Tomorrow is my test. Do not worry, Durga. You are definitely going to cross over. As we are all praying for each one of you.
Okay, because you belong to a family. So all the very best. Do write it with confidence. Our prayers are always there to take you through. Neenu Vipin, again a new name. So there are few new names, but nobody have told. But I hope you would say, take that courage. Yeah. Now what are we going to do? ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. ഒന്ന്, we'll be talking about a part B. The part B question will be shared and you will have 2 minutes. ആ 2 minutes ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. And then do not type. Okay, I'll ask you when to type. ഞാൻ പറയാം എപ്പോൾ ഇത്. Okay. അത് കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ട് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആരും നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് up in the Telegram group. Just click that and that's also a free class or a free group. Then we have an exclusive reading Telegram group. ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് is an official where all these links, Chris's listening class link is shared, grammar challenges are posted, and anything new that we want or we want to update you, the official link ലായിരിക്കും വരിക. The other reading is for an exclusive reading platform. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ part A material share or anything which is related to reading we share there. Okay, but that is not, even though it's a free group, but we scrutinize the admission in the sense അതിനകത്ത് enroll ചെയ്യണം. കാരണം we will check your background because we want to avoid these kind of fraudulent people. ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, do not share any personal details. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കീ നിങ്ങൾ ആൻസർ കീ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നല്ല കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരിക്കും. ദർ ആർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹു ഡു ദാറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളൊരു കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആൻസർ കീ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ when they go and complain to Telegram will ban you from that group. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ വേറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പല പല വഴികളും നോക്കും. സോ ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഫോർ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാപ്പ്. When you are genuine enough, you have to know what is right and what is wrong. Okay, ഇതിനകത്ത് കുറേ, I'm not saying that all of them are bad. Okay, പക്ഷെ ഒരു I wouldn't say 90, ഒരു 80% people are good people. ആ 20%നെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നീത്തൂസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. We will not contact you for, okay, you do this, you do that. No, we would not. അതിനാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. If you have any doubt, if you feel that there is some fraudulent thing happening, there are students who do that, just give them a call, find out whether it is there or not. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. Be cautious enough. അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ you will not fall for these kind of fraud people. There are n number of people. അതൊരു ഓൺലൈനിലായതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ഐം സെയിങ്, വി വിൽ നോട്ട് കോൾ യു, വി വിൽ നോട്ട് മെസ്സേജ് യു. നോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, യു റിംഗ് ദാറ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രോഡ് പീപ്പിളുടെ അടുത്തും പോയി പെട്ടുപോകരുത്. കാരണം ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. ഒരു കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് സ്മോൾ ഹേർഡിൽ ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടോ, വി ഗ്യാരണ്ടി യു ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർ ദാറ്റ് ലൈൻ. അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അവർ വെറുതെ നമ്മുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഡു നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അവർ പല വേഷത്തിലും പല വിധത്തിലും വരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പം യു ബി കോഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഫോർ ടുഡേസ് സെഷൻ? If so, can you give me a thumbs up? And also, I request all of you to share. ആ ഒരു കാര്യം, I still feel a bit more if you can share a lot. നിങ്ങളിവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കാരണം കുറേ പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് who have a lot of constraints. അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം വന്നതും ഇങ്ങനൊരു ഷെയർ കണ്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പം it is that nobility that you have to do, so that you can also be that bridge between another person's success. കാരണം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. So please do share. That's the only request that I have. Okay, all of you are ready, yeah? Fair enough. അപ്പം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് you will have a part B question. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു part B question along with the time when it will come. Do complete it within that time.
Okay, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം. I'll ask you. അപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ആഫ്റ്റർ ദ ടൈമർ ഗെറ്റ്സ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഐ വിൽ ആസ്ക് യു. ഓക്കെ, ആസ് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സെയിങ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. പ്ലീസ് ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ്. Okay, the time I'm just finished, and I know that few of you have already said that you have done and all. Okay, fair enough. Good. So all of you have got the answers? Very good. Ellarku answer kittiyo? If so, please do let me know. Ellarkum kitti ennu parayum. Okay, I want, see, ningada comment aanu nammade way. The only way to know that you are ready, you are okay, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. സോ ഡു നോട്ട് റിഫ്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം കമൻറ്റിങ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, മഞ്ജു മരീട്ട, അനില മോൾ, ആശ, സൗമ്യ, ആശ, ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് സെഡ് ഡൺ. ഓക്കെ, ഹർഷ, ഡൺ, എക്സലൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ വാണ്ട് യു ടു കമൻറ്റ് ഓൺ ദി ആസ്പെക്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എന്നും കൂടെ. ഓക്കെ, Bessie, Ashwati, Anila, okay, Miraj, okay, good enough, Asha. Please do comment on the aspect, what is your answer, where you got the answer from. Durga Reddy, Smriti, yes, okay, good. I love when you comment. At least, you know, it's endha paraya, you know, it feels so good at heart when all of you are commenting. Because that means all of you are there with a purpose and all. Kessia A from last sentence, okay, fair enough. Anit Mo Joseph, no, you didn't get the answer. Okay. Ambali Jinu, A, I got A, yes, how did you get A? Adana Chodyam. Because Neethu's Academy is always obliged, is always on the aspect of molding or telling the answers from where you have got it wrong. Ningada answer തെറ്റിയാൽ we need to know where you went wrong. അല്ലേ, അന്നല്ലേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. It's not about saying, no, that is the answer, this is the answer. No, it's not fair. Okay, there are students who are here, beginners, intermediate, advanced, exam takers, എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്. Okay, so do not worry about, അയ്യോ അവരെല്ലാം അത് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതാണല്ലോ കിട്ടിയത്. No problem. Anila Shirpal, first and last sentence, okay, fair enough. Anu Thomas. All of you are saying A, ഇനി വേറെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയവരുണ്ടോ? B, C, Jimmy Amara, A. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടിയത്, യു ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, ഡു നോട്ട് വറി. കാരണം ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ.
അങ്ങനെയുമുണ്ട്. ദർ ആർ ടൈം, ദർ ആർ ഡേയ്സ് വെയർ ആരും പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് അയ്യോ എല്ലാവരും അതാണല്ലോ പറയുന്നത്. നോ. Samrat Patil, new name, Samarat, okay. Sanju, last 2 lines, okay, fair enough. See that number there. I want all of you to comment on. എന്നാലും നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, and if you're new, please do let me know where you are from. This Samant Patil, again a new name. Donna C, okay, fair enough. Smriti A, Anila Molsi. This is what I want you to take that courage to come and say, I got this answer. ഞാൻ ഏതാ ശരിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി ശരിയാണെങ്കിൽ you will be appreciated, which is good enough for you. തെറ്റാണെങ്കിൽ again you will be corrected. രണ്ടും നിങ്ങൾക്കല്ലേ ബെനിഫിറ്റ്. Sumi Joseph. See, okay, Sumi again a new name. I'm not sure if I've read that. Talking about steps Durga. Okay, fair enough. അപ്പം ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് നോബിലിറ്റി. കാരണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഡൂയിങ് എ നോബിൾ തിങ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. അവരുടെ പ്രേയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. ഓക്കെ. സോ അശ്വതി സി, ഡെയ്സി സി, സിസ്മി രഞ്ജിത്ത്. ഓക്കെ, അഗൈൻ എ ന്യൂ നെയിം, സിസ്മി. കണ്ടോ കുറേ പേരുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ഓൾസോ. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഷെയറിങ് ഒരു കെയറിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആര്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ആര് എന്നുള്ളതല്ല, ആരൊക്കെ എന്നാണ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ. കാരണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് വേറൊരാൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അതേത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ വി കുഡ്. ഞങ്ങൾ വാട്ട് വി ആർ സെയിങ് ഇസ് വി ആർ നോട്ട് ദി ഓൺലി വൺ, നോ പ്രോബ്ലം. But what we could, we are coming and doing. So that is why we want you to share. Priyanka A, Anju Sijan, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. അപ്പോൾ ഇനി പാർട്ട് ബി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിജിത സി. സോ എ ആൻഡ് സി എ ഉള്ളു, ബി ആർക്കും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രിയങ്ക എ സി എല്ലാം ഉണ്ടോ? മഹേഷ് സി. ഓക്കെ. ജസ്ന റോസ്ലിൻ, സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ ആൻസർ. ഒറ്റ ആൻസർ മതി നമുക്ക്. ആൻഡ് എൻജോയ്. ഓക്കെ. അപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പാർട്ട് ബി സെക്കൻഡാണ്. പാർട്ട് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് ബി വരുള്ളൂ. പാർട്ട് എ എടുത്തതിന് ശേഷം മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ഗിവ് യു ബി ആൻഡ് സി ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഈ ബിയും സിയും ടുഗെദറാണ്. നമുക്ക് 45 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. വേർ വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി 16, ബി 6. ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 6 എണ്ണത്തിനും 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോക്കസസ് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും. Okay, it will not be from the very same extract. It will not ask you for the same thing. Okay. അപ്പം always remember, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ ഫോക്കസാണ്. Don't have any preset assumptions about it. അപ്പോൾ ആദ്യം ബിയിലെ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ബിയിലെ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അണ്ടർലൈൻ കീവേഡ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാം പോയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യരുത്. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡായിരിക്കാം, 2 വേർഡായിരിക്കാം. വാട്ട് ഗിവ്സ് യു ദാറ്റ് ഹോൾ ഐഡിയ? ഹിറാനി, പാകിസ്ഥാൻ, ഇസ് ഇറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഐ കാൺട്ട് റിമെമ്പർ ഇഫ് ദാറ്റ് വാസ് ദ സെയിം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ നെയിം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ എം സോറി ഇഫ് യു നോട്ട് ഫ്രം ദ ഏരിയ. റൈറ്റ്. അപ്പം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്ട്രാക്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ പാസേജ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാസേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സെയിങ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് മസ്റ്റ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ വായിച്ചു, നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, അതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. കാരണം ദ ഹോൾ പാസേജ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ്. അവിടെ മസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. മസ്റ്റ്, അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കാര്യം അതിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ. അപ്പം അവിടെ മസ്റ്റ്, ഹാൻഡിൽ, ആ 2 വേർഡാണ് അവിടുത്തെ കീ വേർഡ്. എൻ്റെ ഓക്കെ. സി അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി യുവർ കോൾ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തൊക്കെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി
ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എങ്ങനെയോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. മസ്റ്റ് ബി, ഫെയർ എനഫ്. അതിനുശേഷം 2 ഓപ്ഷൻസ് are there. You can read the passage and then pick an answer. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെയാണെങ്കിൽ I will always read my answer option, underline the keywords in the answer option, then I pick it up from the passage. കാരണം ഞാൻ എന്താണ് പാസേജിൽ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is easy for me to find the answers. Purely a student's perspective ആണ്. It's not at all hard and fast rule. അപ്പം when you are reading, don't skip any words. Skip any words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നു. Don't skip like that. Okay, examples okay, maybe, may not be, you can, it's not important. ഇനി അടുത്തത്, what to do if there is a needle stick. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നു ഷാർപ്സ് ഇഞ്ചുറി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ മോർ പ്രോൺ ടു, അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറിയാണ്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇനി പാസേജിലോട്ട് പോവാണ്. ദി പാസേജ് ഇസ് സേയിങ്, despite best efforts needle stick injuries do occur. അപ്പോൾ അവിടെ ഷാർപ്സൺ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത്, ദ ഇഞ്ചേർഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ മസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ റിസ്ക് വിത്ത് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നു, ദി ഇൻജേർഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഓൾവേസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസേജ് വായിച്ചാണ് പോണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിക്ക് പോയത്, നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലൈ, അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി കം ആൻഡ് കംപ്ലൈ ടു വാട്ട് യുവർ നീഡ്സ് ആർ. അതാണ് നീത്തൂസ് അക്കാദമി. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്തത് പറയുന്നു, the following guidelines can help healthcare workers address needle stick injuries. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി ഒരു അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ പറയുന്ന the following, ഇനി പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഗൈഡ് എന്ത്, can help the healthcare workers address എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം must comply എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So again I'm not going to go for the answer options now. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ത് പറയുന്നു, ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് ടു ഡൂ സോ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു എപ്പോൾ അത് സേഫാണ്, ഏത് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ക്ലയൻറ്റ് സേഫ്റ്റി, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ്, ദി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ വിത്ത് ദ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് വാട്ട് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, അപ്പോൾ സേഫ് ടു ഡു, അപ്പോൾ അതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ നിർത്തണം. എന്താണോ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിർത്തണം. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു, റിമൂവ് ഗ്ലൗസ് ആൻഡ് വാഷ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഷാർപ്പ് ഇഞ്ചുറി വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സേഫറായിട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വാഷ് 2 ഹാൻഡ്സും കൊണ്ട് ആൻഡ് എവിടെ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഏരിയ പറ്റിയിടത്തും എന്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് അവരെന്ത് പറയുന്നു, നോ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഓർ സ്ക്രബിങ് ബ്രഷസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പം ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഒരു സ്ക്രബിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വാഷ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ത് പറയുന്നു, ഇഫ് ദ പ്രൊവൈഡർ ഇസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ പ്രൊസീജിയർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ഈ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എന്ത് പറയുന്നു, അനദർ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊവൈഡർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഓവർ. നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു, അയാളത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ. നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, അടുത്തൊരു സോ കോൾഡ് പ്രൊമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഫ് നോ അതർ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊവൈഡർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ്, നമ്മുടെ കൂടെ വേറെ ആരുമില്ലെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ആരാണോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷുഡ് എൻഷുർ എനി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, വാഷ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി, ചേഞ്ച് ഗ്ലൗസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം,
wash hands. In the area of the needle stick injury, clean ചെയ്യണം, change gloves and then complete the procedure. അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല അവർ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഗ്ലൗസ് മാറ്റണം, കഴുകണം, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരും ഒരാൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി should inform senior staff or management at the clinic and follow clinic protocol for managing needle stick. അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ആരെ? സീനിയർ സ്റ്റാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന്. പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്തിനുള്ളത്? നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ 3 ആൻസർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ. എലിമിനേഷൻ ഇസ് ദി സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ, ഫോളോയിങ് ദ ലെയ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ. അപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കെയറിനുള്ള ലെയ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചെയ്യാനാണോ നമ്മൾ കുറച്ച് മസ്റ്റ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അതോ ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രൈമർലി കംപ്ലീറ്റിംഗ് എനി ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ? അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മാറാം. അപ്പോൾ അതല്ല, ബി എന്ന് പറയുന്നതല്ല, വിച്ച് യു ഹാവ് ഓൾസോ സെറ്റ്. പ്രൈമർലി കംപ്ലീറ്റിംഗ് എനി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ നോട്ട് മെൻഷൻ. ഇനി അടുത്തത്, എക്സസൈസിങ് കോഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രെയിനിങ് ഫ്രം റുട്ടീൻ. എക്സസൈസിങ് കോഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രെയിനിങ് ഫ്രം റുട്ടീൻ എന്നൊന്നുമല്ല. അതായത് റിഫ്രെയിനിങ് അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വേറൊരാൾ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിഫ്രെയിനിങ് അല്ല. റിഫ്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ സ്റ്റോപ്പിങ് ഇറ്റ്. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അതേ കോമ്പിറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതേ പ്രൊഫഷണൽ ഇതിലുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിയും അല്ല. അപ്പോൾ സി കിട്ടിയവർക്ക് മനസ്സിലായ എന്തുകൊണ്ടാണ്? റിഫ്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോൺ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദി ആൻസർ ഈസ്, ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ്, ബിയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, സോ ദി ആൻസർ ഈസ് എ, വിച്ച് ഇസ് ജനറലി സെഡ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചറിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോളോയിങ് ഗൈഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻ അഡ്രസ് ദി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. സോ അത് മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഫോളോ ദി ലെയ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ. നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഈവൻ ദോ ദി നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചറി കിട്ടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഗുഡ് enough as you all have started dancing, good enough for people who have got the right answer. People who have got the wrong answer, not wrong, it's just about how you perceive that. നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ട്രൈ ടു സ്റ്റിക്ക് ഒരു വേർഡ് അതിൽ കണ്ടു, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പാരഫ്രൈസാണ്, മറ്റേത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തെറ്റ് പറ്റുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എക്സാമിൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പാട്ട് കണ്ടു, നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുന്നില്ല. ആ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രെയിൻ, ഇതൊക്കെ കുറേ വേർഡ്സ് ആണ് അവിടെ. അപ്പം 95% അവിടെ ഉണ്ട്, 5%ലാണ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു അസ്യൂം, പ്രെഡിക്റ്റ്. ഇവിടെ വേണ്ട, അത് സീൽ മതി. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് ആസ് സച്ച് ഇൻ എ പാരഫ്രൈസ് ഫോം. അതാണ് പാട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇനി എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് മീ. ഇനി മനസ്സിലായാലും പ്ലീസ് ഡു ഗിവ് മീ എ കമൻറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടോ, so that I can gauge that whatever that I have told you, you are able to follow. Anila Mode, yes. Sanju, clear. Very good. Donna, now I come to know the meaning of the phrase. Pleasure. Okay. Princey Lipin. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. If there is anybody new, if you have not shared the link of what you are watching, please do share. If you have not, click that follow button on the very same page. If you have not subscribed, please do subscribe. Bessie, thank you, clear. Sanju, okay. Smriti, yes. Anita Mole, clear. Very good, very good. Ellarum, I want all of you to comment. Anila Shirpal, understood. Anu Thomas, understood. Ellarkum manasilayi. Fair enough. Julie, clear.
Sheena Reggie, clear. Excellent. Priyanka, clear. Okay, good. Vijita understood. Sheena Reggie understood, and thank you for the flower. Dula Jobin. Dula. Okay, new name. I know a student, but I'm not sure if it's the same. Yeah. Ambili, clear. Fair enough. Abo, as you have started saying, it is clear. Now let's go into the next one, part A, which I have already shared the material. In the part A, what is the material? How did you find about the material? Easy, moderate, tricky, confusing? You have to give us this feed. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതു മാഡം അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So please be kind enough to give us the valuable feed. Encephalitis. Okay, fair enough. How did you feel about the material? Easy, very good, Ambili. Archana Pillai, encephalitis. Easy, Bessie. Okay, good enough. Tricky, Sanju. Okay, see, contrasting, isn't it? This is what we love about. It's that diversity. See, there are students on how things are being perceived. Don't think that, okay, mark a little bit tough, Soumya. Okay, fair enough. Okay, I got first time I joined live here. It's nice class. Anumol Suraj. Thank you very much, Anumol. And would you be kind enough to let me know where you're from, if it is okay? Okay, thank you very much. I always appreciate that honesty, that validation from you all. Good enough. Harsha, easy. Priyanka, quite easy. Ramya, good afternoon. Ashwati, baby. Encephalitis. Okay. 1 to 7, little bit tough for Asha. Okay. Anu Thomas. Not easy. Okay, fair enough. Okay, let's go into the thing. In a part A, okay, the whole strategy changes. Qatar, okay, fair enough. A lot of people from Qatar. Not easy, not difficult. Middle Mirage, okay, fair enough. I like that. Not easy, not difficult. Fair enough. Okay, in a part A, the whole strategy changes. You're going to do a strategy called skimming and scanning. Okay, you're not going to read the question in part A. You're going to skim the passage. 4 texts you have to go through. If you're not aware of how to do part A, in the very same page that you're watching, we have done a video exclusive for enhancing your part A scores and how to do it with part A. So please do watch that. You'll get a lot of insights about it. Okay. Now part A, you know that you have to go and read the question after skimming and then underline the keywords on the question, and then you have to refer with the keywords. Now let's go and see what part A brings us for this week. Question number 1. Okay, 1 to 7 is match the following. It's like more of a game. You have to just see, okay, I read this here. So that is about A, B, C, D. That's it. Chances of reviving in the case of encephalitis. So clearly asking chances reviving, okay, encephalitis. So where are they talking about all these chances, probabilities? What are the things that is going on? So where are they talking about? Although anyone can be infected with arbovirus, usually occurs in patient over 50 years, patient recover fully, although severe infection may infrequently result in neurology. So all those chances are mentioned in B. So the answer is very simple, B. Now question 2. Transmission of the disease and the morbidity of the young ones. So very specifically, transmission, morbidity, young one. Where are these 3 keywords mentioned? If you really look into the very next paragraph of text B, will give you encephalitis virus infection most often occurs in children. Illness is generally milder than those due to WNV and SLE. The fatality is rarely occur. So fatality, morbidity. So the answer is again B. This is how you refer. Question number 3. Method that has to be adopted in urgent situations. So clearly method, urgent situation. That's enough for me. So where are they talking about? These urgent situations. So all these things are as such mentioned, if you really look into in text D, in many emergency cases. Is that enough for me? Yes, it is enough for me. Emergency cases, urgent intervention. So D is the
answer. Question 4. Reasons for which an identification process is unusually carried out. Unusually. Big word. Identification process. So where are they talking about all these? Unusual identification process. Unusual identification process where they are talking about diagnosis, isn't it? They're talking about unusual. There are safety issues, unusual. So the answer comes from diagnosis. So okay, it is in C. The answer is C. Now question 5. Types of viruses. Virus that does spread infrequently. See, infrequently, when it is one word, it is a different meaning. When it is separated, that has a different meaning. So you have to be aware of it. So type virus. So where are they talking about all these viruses? Which is infrequent. So another virus, Eastern equine encephalitis, has been found in birds and horses in the state on rare occasions. So the answer is A. Again, question 6. Which are the 2 instances that demands the recommendation of vaccine for encephalitis? So 2 instances, that means 2 times. One, Japanese encephalitis, most travelers clinic, CDC vaccine available for people who travel. So one. Then the other one is also advised, there is known outbreak. So those are the 2 instances where vaccines are. So the answer is D. The last one. Seasons that likely witness the occurring of infection. So season, where are they? Oh, I have only read in one place. June to October, those are the season. So the answer is A. Nowhere else I have mentioned anything. That is it. Give me the total out of 7. Now for 8 to 14, which is short answer question. That means a word, a number, a combination of both, or a short phrase. Those are the only things. You will not be writing big sentences. Okay. So what are these? 8. Antiviral medicines or antibiotics won't help in the case of encephalitis as it is labeled as dash. So clearly antiviral, that's for viral conditions, antibiotics won't help in encephalitis. So why? Because they're saying because this is a viral disease, antibiotics will not help. There are no effective antiviral medicine at this time. So even though it is a viral disease, antiviral, there is no medicine. So antibiotics is for not viral conditions, isn't it? So because it is a viral disease. So it is viral disease. It's a 2-word answer. VIRALDISEASC. Question number 9. So evaluation methods that comes under the category of serology. So serology where? Oh, okay, it's in C. So what are the evaluation? ELISA, CFT. So those are the answers. Question number 10. How long would it take for symptoms to happen once the individual is bitten by the mosquito? So how long? Duration, frequency. So where are they talking about? As such mentioned, symptoms, isn't it? Symptoms usually occur 5 to 15 days. So how long? 5 to 15 days. Question number 11. The insectifuge that could be used on the sides of the bed and net. So insectifuge means a substance or preparation of driving off insects. So that means, where are they talking about? It's as such mentioned in text D. Use permethrin, a mosquito repellent, on both sides of net and clothing. So the answer is permethrin. PERMETHRIN. Question number 12. Very easy answer. EE stands for EE in practice given only in text A. So it is Eastern equine encephalitis. EASTERN, EQUINE, ENCEPHALITIS. Question number 13. The union of ticks and mosquitoes are called. So very specifically, union, mosquitoes, ticks called. So it's as such mentioned in the very first paragraph, second sentence. Anthropods include mosquitoes and ticks. So anthropods, ANTHROPODS is the answer. Question number
14. What are the moderate symptoms manifested by the patients infected with encephalitis? So clearly, moderate symptoms, infected encephalitis. So moderate means most common. So what are they talking about? Most person bitten by an infected mosquito will experience no symptom of disease or will have very mild symptoms, including, so moderate symptoms, mild, paraphrase form, fever and headache. So the answer is a 3-word answer, FEVERANDHEADACHE. So that wraps up 14. Now for the final stint of fill in the blanks, 15 to 20. Even though there are availability of dash and dash in detection procedure, still the question of security arises, even though. It's 2-word. Okay? So what are they talking about? There are 2 things. So detection of antigen and nucleic acids are available, but again there are safety issues. So even though there are availability of antigen and nucleic acid, those are the 2 answers. ANTIGEN, second one NUCLEIC ACIDS, acids in detection procedure. Question number 16. Along with easing the symptoms, the well-functioning of the patient's breathing and dash should also be kept in check. But B is also missing there. So easing symptom, well-functioning, breathing. So where are they talking about breathing? So it's there in text D. The main goal is to ease symptoms and keep the person's breathing and circulation. So the missing one is circulation. CIRCULATION. Question number 17. Death or dash can be noticed in the cases of acute infections, which may happen seldomly. So clearly death, notice, acute infection, seldom. So where are they talking about? All these words. It's as such mentioned, if you really look into in text B, second paragraph, most patients recover fully, although severe infection may infrequently result in neurologic damage or death. So neurologic damage is a 2-word answer, NEUROLOGIC DAMAGE, not neurologic damage, because neurologic is not mentioned, isn't it? So you have to specify neurologic. Question 18. People above dash years of age are the ones that are usually afflicted by the WNV or SLE. So very specifically they are clearly saying older than 50 years of age, just the previous line. So answer is 50, not 60, 50, 50 should be the answer. If you write years, again your answer is wrong, because years is already there in the question. So fill in the blanks, you have to be very cautious with that kind of errors. Question 19. In dash, a number of cell lines may be used, but it's seldom carried out, but because most of the pathogens belong to the group 3 and 4. So where are they? 3 and 4 is one of your most prominent keywords. So where are they talking about 3 and 4? If you really look into, is as such mentioned where? In culture. So where are they talking? Diagnosis, 3 and 4, as such mentioned. So culture is the answer. The last question for this week. Dash is the most prevalent virus in the Illinois, which is categorized in the Californian group. So Illinois is a place in US, California. Of course it is there in US. Where are they talking about? It's there in text A, second paragraph. Lacrosse virus is the most common in Illinois. So lacrosse, LACROSSE is the answer, double SE. So that is it. I have wrapped up my 20 answers, or I have fired my 20 answers. It's high time that you start firing your total scores for this week. How many of you have got 20 out of 20? And whatever is your score. 19, Priyanka. Excellent. Good enough. Keep it up. Good. Sheena Reggie, 19. Good enough. Keep it up. Sanju Shine, 16. Good enough. Bessie, 18. Excellent. Ramya, 19. Good. Keep it up. Jiva, 18. Good enough. Cassia, 20. Absolutely good enough. Let's keep it up. Excellent.
Smriti 18, good enough, good enough. Anila Mol 18, excellent, keep it up, keep it up. Now, how many of you, Asha Shiju 19, how many of you genuinely feel that you have improved by attending for the past 1 week or attending Neethu's Academy classes? How many of you feel that you have improved? Vijita Varun 19, Soumya Satyam 19, Julie Abraham 20, very good, let's keep it up. Divya Mol 18, excellent. Anu Thomas 13, good enough, keep it up. Jebby, I always appreciate a student who have that courage to come and say, this is what I've got. That is where your learning starts. Appreciate it, miss. Keep it up. Ashwati 19, good enough. Sheba 19, Ramya improved. Sheena Reggie, thank you very much. Pleasure. Anu Thomas, me, good enough, keep it up. I always love when a student is confident that you are improving. Sheena Reggie, yes, good. I have improved myself while doing part day. Bessie, good enough, keep it up. And I always love to hear that you are improving. Yes, improved. I like that. See, whenever your messages are being read, I could literally feel that passion that you're writing. Is it? Yes, I have improved. Good enough, Tangam, thank you so much. Mirage, yes sir, improved. Fair enough, absolutely good enough. Asha, improved. Thank you so much. It's always a pleasure. Jessie, I have improved. Very good. As long as you are improving, we are always happy. Kessia, very useful classes. Thank you, sir, and Neethu's Academy. Thank you very much, Kessia, for letting us know. It's always a pleasure to be that small part in your big life. Jimmy 16, eagerly watching daily life. Am I happy, Ramya? Good enough. So, I didn't feel anybody have any doubts. So, until I see you, I'm going to miss you all for the next 2 days. But eagerly looking forward to welcoming you all on another week with full of new materials from Neethu's Academy. Until I see you next week, adios from me. God bless you all. Have a blessed weekend. Take care. And all the very best for all the exam takers. Bye.